صباح الخير. Today, we continue our subject about ankle fractures. Now we reach to pylon fracture. A pylon fracture is a type of distal tibial fracture involving tibial platform. These are considered to be represent from 1 to 10% of all lower limb fractures, typically high energy injuries, and occur as a result of an axial loading which drive the talus into the tibial platform. Associated fracture of fibula can be evident with or without ankle dislocation. It derives from French word البايلون، يعني يقصدون بها البستل اللي هو الهاون، هالقد ما تكون crushed injury. Rudy and Elgor classify this fracture into 3 types. Type 1 هو articular fracture with minimal or no displacement. Type 2 displacement of the articular surface but with minimal or no comminution. Type 3 marked comminution and as well as articular impaction. This is an coronal and axial CT scan show fracture line involving التibia seen extend to the articular surface اللي هو tibio-talar articular surface with minimal displacement. هنا واضحة minimal displacement بالaxial not displaced. Type 2 comminuted fracture of the distal tibia and fibular malleoli. هنشوف هنا أكو displacement و angulation بالlateral malleolar fragment. Talar fracture are uncommon injury, accounting for less than 5% of all foot fractures. Recognition of unique talar anatomy is important for correct diagnosis. احنا نعرف بكل part بالبودي البروكسيمال هو دائما نعتبره الهيد والدستال هو تكملة البارت. هنا بالعكس حنشوف انه احنا الدستال part هو هذا الهيد of the talus, then the neck and the body, dome, posterior process and lateral process. Location مال fracture عادة talar head fracture, talar neck fracture, body fracture, dome osteochondral fracture or defect, وعندنا lateral process اللي هو هذا posterior process. Talar head fracture involve the articular surface of talar at talonavicular joint. Articulation surface, often accompanied by dislocation or subluxation adjacent bone fracture. These are the least common fracture of the talus, accounting 5 to 10 of all talar fracture. The fracture of the talar head usually apparent on AP oblique and lateral radiograph of the foot. The contour of talar head should be carefully evaluated in all views to assess the subtle fracture and displacement. After the talar injury identified or suspected, CT should be performed to assess the degree of displacement and rotation and pronation extension of the talar neck. هنا حنشوف التالر head fracture. هذا الأوبليك radiolucent line بالراديوغراف الأي بي. هنا حنشوف shear minimally displaced fracture بالتالر head. التالر neck fracture اللي هو traditionally considered the most common, but nowadays هو constitute only 5% of all talar fracture. The discrepancy may result from lack of clear differentiation between talar neck and body fracture. المهم احنا شنو هنا حتى نميز لأن كلش كلوز الهيد والنيك. احنا شلون حنميز الانفيريور fracture line؟ المفروض يكون هو وين؟ يا إما anterior or inferior للlateral process اللي هو هذا والدوم مال التالر. هنا احنا من نشوف الفراكتشر لاين اللي هو أهم شيء الانفيريور راح نعتبره نيك فراكتشر. الهاوكن classification classify التالر neck fracture into 3 types اللي هو التايب 1 undisplaced الارتيكولار سيرفيس كلها موجودة ما بيها أي subluxation. التايب 2 displaced fracture with subluxation or dislocation subtalar joint بس هنا نشوفه. والتايب 3 حيكون ب displaced fracture بالbody of talus dislocated from both subtalar والankle joint. الكنالي والكيلي describe rare type
اللي هو شنو ضافوا له؟ ضافوا له subluxation التالونافيكولار articulation، يعني نفس تايب 3 اللي هو displaced fracture dislocated من السبتالر والأنكل، بالإضافة إلى إنه نشوف إحنا subluxation بالنافيكولار. هنا الهاوكنز تايب 1 تالر نيك fracture non-displaced fracture بالتالر نيك. نشوفه هنا إذا ننتبه الانفيريور fracture لاين هذا دا أشر عليه anterior لللاترال process. هنا تايب 2 اللي هو displaced، راح ننتبه هنا شلون صاير posterior subtalar facet displacement. هنا تايب 3 اللي قلنا عليه الارتكوليشن يروح، وهنا نشوف شلون الفيبولا اللي هو اللاترال ماليولاي اوفرلاب على ال dislocated واكستروشن لللاترال بادي. وهنا lateral radiograph نشوف هنا minimal، تتبعون هذا التالو نافيكولار نشوف minimal dislocation. هذا تايب هاوكنز تايب 4 بالراديوغراف. شوف تيلو تيبيو تيلر أو سبتالر dislocation with lateral extrusion talar body اللي هو هذا هنا، وسطل offset talar navicular joint seen. وهنا واضح السبلاكسيشن بالتالو navicular. هنا the association between الريسك مال osteonecrosis والتايب، كل ما يزداد التايب يزداد الريسك. ليست نشوفه بالتايب 1 non-displaced من 0 إلى 15، والتايب 2 من 20 إلى 50. 3 4 100% risk of osteonecrosis. Talar body fracture دائما هو أكثر شيء intra-articular by definition. Talar body fracture include fracture of the talar dome, lateral process, and shear and crush injuries of the talar body. They can be classified according to the Snepen classification. A reported incidence talar body fracture range widely from the 13 to 61 with disparity of treatment و prognosis. التايب 1 هو compression from A to F. A هو compression or osteochondral dome fracture. B هو shear fracture بالcoronal. C sagittal shear fracture. D posterior tubercle fracture. E lateral tubercle fracture. Finally the crush comminuted fracture. Here sagittal shear talar body fracture involving the articular surface مثل ما نشوف. هنا comminuted coronal shear talar body fracture. بالlateral view نشوف coronal shear fracture، وبالAB نشوف uncovering of the posterior facet subluxation posterior subtalar joint. وهير sagittal reformatory tissue comminuted fracture وanterior posterior destruction of a fracture fragment بالposterior subtalar joint. هنا هذه نشوفها. الأوستيوكوندرال fracture of the talar dome هذا موضوع مهم. عادة البيشنت يجي يعاني من dull pain بس ماكو vague finding بالراديوغرافز، فينراد له سلسلة متابعات. finally they discover اللي هو أكو articular defect or subchondral defect اللي هم believe from the repetitive minor trauma. The mechanism of osteochondral fracture of talar dome is an impaction injury which damaged the articular cartilage and subchondral bone. Found 31% of talar dome compression fracture were not seen at radiograph. الترم مال fracture عادة أكو interchangeable to describe اللي هو osteochondral defect. Osteochondral defect هي about 1% of all talar fracture. Most commonly بال1959 by Harty Bredent and Harty classification، بعدين ضافوا له بال2001 اللي هو سكانتون and McDermott. التايب 1 يعتبرون subchondral bone compression، يعني just نشوف abnormal signal intensity إذا بالMRI، وسطل هو بالراديوغراف عادة ما يشوفوه، وبالCT مرات أكو just a defect or compression. بالستيج 2 نشوف partial detached osteochondral fragment وأكو جزء ثاني متصل. ال3 هو complete detached، فحنشوف crescent يعني high signal intensity بالMR
بالMRI والfragment not displaced بعدها بمكانها. بالtype 4 تصير مثل الوصفة دي completely detached displaced osteochondral. finally بالstage 5 راح نلقى cystic changes below articular surface. هذه lateral talar dome osteochondral نشوفها بالAB هي راح تكون obscure by the fibula. بالمورتيز هنا نفتح نشوف هذا الديفكت بالاوستيوكوندرال lateral aspect. هنا medial talar dome osteochondral fracture associated with fibular fracture. إذا نرجع بالذاكرة للأسبوع السابق هذا هنا حيكون syndesmotic يعني ويبر type 2. حنشوف هنا widening بالسندوسموتيك اللي هي الانترأوزيوس هذه بين الفيبولا والتيبيا widening بالميديال clear space اللي هو هذا يعتبرون consistent with syndesmotic and deltoid ligament complex injury. هذه وهذا الديفكت osteochondral defect. posterior process fracture. The fracture of posterior process هو mostly involved lateral tubercle اللي هو shepherd fracture more than الميديال اللي يطلقون عليه sedal fracture. posterior process fracture result from forced plantar flexion lead to compression of posterior process between tibia and calcaneus. This may occur with direct trauma of posterior ankle. The most common reliable indicator fracture positive nutcracker من يسووا له examiner يجي يسوي له plantar flexion للأنكل حيشوف pain وcrepitation. والتندرنس عادة تكون anterior للأكيلوس tendon وposterior للتالس. هنا كلش مهم إنه نفرق بين الأوسترايجونام اللي هو normal ostical bone from posterior stedia fracture مع posterior process of the talus. شنو المهم؟ إنه إحنا نشوفه هذا smooth well corticated في حين الفراكتشر لا اللي من جهة أكو cortical defect وبالجهة الثانية still corticated مرات displaced. أكو طريقة هم يعني bilateral radiograph limited value بس هي هم تفيد. الأوسترايجونام reported to be bilateral ب2/3 of cases. بعض الأحيان يكون indeterminate بالراديوغراف فنحتاج CT اللي هذا اللي يراوينا posterior process مال تالر اللي يصيحوا له stedia fracture. احنا هنا should not confuse with ossified post-traumatic medial collateral ligament near femoral condyle اللي يصيحوا له Pilgrim stedia lesion. هنا عندنا lateral radiograph of ankle show curvilinear lucency مع posterior fracture بالستيديا. هنا suspicious طبعاً بالCT بالساجيتال والأكزيال والكورونال confirmed diagnosis. نشوف هذا شلون أكو fracture not displaced involve الarticular surface. بعدين حنشوف بالفات سات والبروتون density abnormal هنا signal intensity وهذا هم fracture line. lateral process fracture often occult on initial radiograph and are commonly present in the setting of persistent pain مثل osteochondral defects. نشوف lateral process of the talar from anterolateral part بالposterior subtalar joint facet والlateral aspect articulate with the tip of the fibula. The fracture of the lateral process best appreciated on AP ankle radiograph. والCT هو frequently necessary for both detect and appreciate extent of the injury. Lateral process عادة من الأكزيال loaded dorsiflexed اللي يسوي لنا externally rotated or inverted للفوت. unexpectedly الهاي نمبر باللي يصير عندهم هاي الإصابات هم السنو بوردر. شافوا إنه lateral process fracture account 2.300 of all snowboarder injury اللي هي تعادل 15 of all ankle injuries. The snowboarder 17 times more likely to experience lateral process fracture. وبعدين شافوا إنه دول الموتور vehicle همين accident عندهم 19% يصير lateral fracture للبروسيس lateral process fracture.
بالهاوكنز criteria اللي يصير classify into type 1 اللي هو most common large fragment single fracture line extending من the tibiofibular articular surface to the subtalar joint يعني it involves two articular surface والtype 2 اللي هو comminuted fracture the entire lateral process both articular surface والtype 3 اللي هو fracture occur in region of sinus tarsi اللي هو بس نشوفها بالlateral radiograph وشوية difficult to diagnose. هذا هاوكنز تايب 1 هنا نقدر نشوف هذا الأوبليك راديولوسنت لاين باللاترال راديوغراف وبالاي بي حنشوف الانكل شو non-displaced fracture of lateral process اللي هو الانفولف هنا tibiofibular نشوف الفيبولا شلون overlap التالس وهنا هذا الساجيتال هم نشوف non-displaced lateral process fracture. Type 2 lateral process fracture بالAP وبالCT اللي هو الcoronal reformat نشوف comminuted fracture involve the entire lateral process. هنا هذه هم مهمة نشوف well corticated البوني fragment ماكو هيك ossicle كلش كبير وماكو هيك مكان فهذا على الأكثر إنه هو chronic non-united fracture بالlateral process نشوفه بالAP minimal displacement نشوف هنا non-united process lateral process fracture والبروتون density الفاتسات نشوف إحنا large cortical fragment بالlateral process consistent with an ununited fracture وعندنا هم subcortical edema والcyst present اللي هو يقول لنا هذا هنا ينبهنا أكو pseudoarthritis لأن هذا البارت هو related للتالس وهذا الارتيكولار. الcalcaneal fracture most commonly fractured tarsal bone accounted about 2% of all fractures 60% or tarsal fracture. Calcaneal fracture divided into two types. The most common هو intra-articular من 70 إلى 75 والليس هو extra-articular اللي هو من 25 إلى 30 إن anterior calcaneal process والcalcaneal tuberosity avulsion fracture والextra articular body fracture اللي يصيحوا له lovers fracture هاي بال18 centuries كانوا يصعدون على الأشجار على مود يشوفون حبيباتهم بالطابق الثاني من يجي أحد يقمز فيوقع يصير axial loading كلش قوية يصير عنده lovers fracture والmedial sustentaculum fracture. بالبلين راديوغراف هنا عندنا البوهلر أنجل والجيسن أنجل مهمة هذه حتى نعرفها اللي البوهلر less than 20 degree والجيسن اللي هي obtuse اللي هي أكثر من 130 ال 130 degree. طبعا هي مو معناها من نشوفها normal exclude الانجري وبالchildren هي not reliable. بنشوف bilateral calcaneal fracture seen then spine should be evaluated for fracture as mechanism of injury is often large load on axial skeleton such as jump from second story window or intra-articular calcaneal fracture seen. The image should be ناخذها lateral malleolar reflex sign اللي raises the likelihood of peroneal tendon instability. هنا راح نعرف الفليكس ساين اللي هي refer بالcortical aversion بالفيبولا اللي هو lateral malleolar indicated superior peroneal reticulum injury. The flex sign should raises the possibility of peroneal tendon subluxation dislocation commonly accompany intra-articular calcaneal fracture. هذه هنا نشوفها بالراديوغراف بالAB والمورتيز فيوشن هذه أكو cortical defect. هذا هنا CT confirm the diagnosis. هذه هنا شلون إحنا ناخذ modality of choice اللي هو CT evaluated calcaneal fracture ناخذ بالأكزيال ناخذ عليه perpendicular وناخذ parallel حتى نطلع الأوبليك ونطلع الكورونا. الانترا-articular surface classify using Sander classification system اللي هو early system correlate with the patient outcome. عادة حتى يسهلون يقسمون الاريا normal إلى 3 fracture line اللي هي هاي A, B, C على أساسه established by evaluating axial and coronal image oriented parallel perpendicular respectively to the posterior facet of subtalar joint. التايب 1 هو يكون non-displaced fracture أو displaced أقل من
من 2 ملم regardless of fracture line، يعني مو إلا هو المهم non-displaced، عدد اللاينات مو مهمة. من type 2 إلى type 4 راح نلقاهم displaced fracture و increasing number of fracture والline والfragment. type 2 fracture consists with 2 articular surface، هذا primary line وهذا منا عندنا 2 articular surface divided إلى lateral central وmedial. الميديال هو أصعب شيء إنه evaluate وmanage surgically. والtype 3 fracture حيكون consist 3 articular pieces هذولا وهم subdivided إلى A و B و C. والfracture more than 3 هذا اللي يصير كلش comminuted fracture الفراغمنت اللي هو هذا classified for CT image. هذه حنشوف الcoronal shear fracture، هذا البرايمري لاين حنشوف separate الانتيروميديال اللي يصيحوا لها sustentacular fragment، ونشوف البوستيرولاترال اللي هي التيوبريسيتي fragment. هذه هنا حنشوف الشير هذه التيوبريسيتي fragment شلون displaced posteriorly، وهذه هم حنشوف الشير fracture line. هذه الدبل سبلت لاين منا 2 articular surface وشون هذه الميديال رايحة داخلك depressed. coronal وaxial يشوفون هذه isolated sustentacular fracture، هذا primary fracture line. lateral radiograph نشوف هنا الفراكتشر بالT1 weighted image شلون هذه الإدمة low signal intensity. هذا Sanders type 2 primary fracture line وهاي 2 articular surface بالhind foot بالleft، وهذا هنا نحن نشوفه type 2 Sander type fracture بالcoronal نشوفه هنا هم primary fracture line. بقى هذه الفراكتشرز من هنا صايرة هم comminuted minimal displaced. type 3 قلنا يكون crushed، تكون fragmented ويكون comminuted fracture و will involve the articular surfaces. هذا type 4، هذا البرايمري اللي هو يكون أطول شيء primary fracture line involve the lateral والcentral والmedial. Type A extra articular calcaneal fracture involving inferior aspect of anterior process بالcalcaneal. هنا هم type B extra articular الساجيتال يراوينا الفراكتشر through the calcaneal body، وهذا الشير fracture بالcalcaneal posterior calcaneal tuberosity. هنا حنشوف شلون هذه النيكروتايزنج fasciitis اللي هو fall from high to free week earlier. نشوف no south of medical attention sagittal يراوينا هنا الكالكينيال شلون crushed وشلون اكو صاير غاز و soft tissue injury. Finally احنا بنشوف اي fracture أول ما نبدي بالبيزك انتربريتيشن اللي إحنا نشوف الفراكتشرز بيالفل والباترن وأي بارت والليجمنت اللي هي الميديال مثلاً إذا نريد نقول واللاترال كلير سبيس. then الفيرست امبريشن نراجع بيها الكلاسيفيكيشن ويبر ساندر شو أي كلاسيفيكيشن لأي بارت. then re-exam حتى نشوف إذا أكو ligament، إذا أكو high fracture، إذا أكو مثل بالسباين من يصير أكو axial loading. وفاينل classification والreporting definitive إنه إحنا نختار في classification ونشوف الجوينت أو المكان هو stable or unstable، و if there is a dislocation we report the case. This is the reference and thank you for your patience. شكرا جزيلا دكتور.